Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. UDP for diversity. Alaji Toure. Adama Barrow should stop reminding Gambians that the power that was brutalizing them yesterday, that power is still here. Adama Barrow should also stop telling Gambians he gave them freedom and democracy. Whatever Adama Barrow is enjoying today, including the freedom and democracy he is talking about, is the collective achievements of all Gambians. These statements should not come from Adama Barrow, and the statements are tantamount to intimidation and to directly instill fear in the population. This will not work because the Gambian people have spoken unequivocally and in no uncertain terms that there will never be dictatorship again in the Gambia. If Adama Barrow is in denial or in doubt of that, let him try to impose dictatorship on the Gambian people. The first victim of that dictatorship will be Gambians, of course, as usual in any dictatorship. But the last victim will surely be Adama Barrow himself. Adama Barrow said he is ready to send Gambian youths to Saudi Arabia for employment. But wait a moment. Was it not the same Adama Barrow who just a few months ago said he will create 150,000 jobs in 5 years? If that is true, which many people doubt, why the need to send our poor and vulnerable youths in a country where they will not have any employment rights? The employment in Saudi Arabia that Adama Barrow is talking about will be more of a domestic job, or to be precise, a slave job. I am worried of the treatment that is going to be meted out of our young Gambians the moment they land in Saudi Arabia. We have already seen how our backway youths were maltreated in the desert by Arabs that call themselves Muslims. We also saw what happened in Tunisia with many African migrants. Sorry to say, but the Arabs have little regard for the African or the black man. Some may disagree with me, but I stand by my words because I am a living witness of Arab injustice against black Africans. The African is more adaptive, responsive, and receptive when in the Arab countries. There is a perception of the black man or the African in Arab culture that is very negative. I can imagine sending my son to Saudi universities, but absolutely not as a migrant worker in Saudi Arabia. Gambian boys and girls that Adama Barrow is ready to send to Saudi Arabia will be working as domestic workers in the homes of rich Saudis who will eventually own them. The Saudi law is not protective of migrant workers, and employers have total control and power over their employees. In other words, the employer owns the employee. What is the detail of the agreement between Saudi Arabia and the Barrow government? In any agreement, the devil is always in the detail. How many hours are the youths going to work? Are they entitled to health care? What living conditions are they going to be? Are they going to be entitled to legal help in case of conflict with their employer? Who is going to help the youths that regret to come to Saudi Arabia and want to come back home? All these are vital questions to ask before any Gambian youth leave Gambian soil to Saudi Arabia.
Also, the bilateral agreement between Saudi Arabia and the Gambia should be scrutinized and approved by the parliament and not the government. The parliament should not allow Adama Barrow to send our sons and daughters in harm's way in Saudi Arabia without a proper agreement. Barrow should instead send the youths to where his own son is, in the US, studying for a better future. The Gambian youths deserve much better, not to be dumped in a foreign Arab land where they risk being maltreated. Our youths need better and international standard education so that they can return home and contribute in nation building. That would be more productive than sending our youths into a foreign country where their employment and human rights risk being violated. Send the youths to universities across the world where they can be doctors, engineers, nurses, scientists, researchers, mechanized farmers, city planners, and so on. My take, Alaji Toure. Mbemem fola na parliament where any bilateral agreement aben the constitution to wala nyama, any bilateral agreement between the Gambia government and in Bantala Banku Mansakunda parliament la nyanta ratify la. Ninyi mu agreement wolti between the government and in Saudi government pour funding ke woleta Saudi Arabia do ko woto wo nyanta parliament la nyanta wo jiben la ya scrutinize ya agreement woni jiben yaaje ko na nafa bejel andu yaaje ko na funding ke be protect la le Saudi Arabia ibe protect la le parliament ye a endorse ni manyan nakal agreement between Adama Barrow or the government and in Saudi Arabia bilateral agreement wala mu any bilateral agreement Gambia bakala parliament nyanta a endorse la parliament nyanta a debate la parliament nyanta sonna la and by the way ni agreement o fanan a saveta kaito membala banko be nyanta jela isaje ko ngalong na banku dingolo ikata dum bulu jumale kono pour sinin sama nin toro keta nin ku keta man sa kun lasi bambanno yen na banku dingol rescue banin tanga mera momen ko itebe do ko wuli keme wuli tallulu itebe wole create la within 5 years o kono ntama understand munatine itebe law funding kewol productive funding kewol min yanon ko banko la jiko mu wolelte ibol fintinde lay ko kata mintole Saudi Arabia ntefi anyon hamen tayya instead iki yeta university to yeta mutual karang yeta engineering karang yenna banko ye contribute na banko nyento sinin sama sajo ko na banko si doctoral solo si engineer solo si scientist solo si research solo soto bari iko je nyaton ko le men yanon ko ye hamo soto kendeke Saudi Arabia ye dingolo Saudi Arabia dingolo ye ki America le ye ki England le ye ki banku koton le to itata ye londo karang isetana Saudi Arabia ke wala nyama bi wolo mo fingol ka do ko ka wala la swolo kono wo Saudi Arabia dingol men yalon ko ye ki America ning France ning England i karanta ye londo le soto i setanan Saudi Arabia bi ntol kana dingol ki wala ya wala ita joy yala wala ya man de mala kila ba hodo moto amenta yamu ku balete aning vision soto balia ndede ning hamela Gambia dingoya
mbatra la Gambia dungo ya fango soto because alinga difference o kedande ni manke komen ka Gambia dungolu ki Europe alung niyaji ben hanin na bagu e dinnolu muna ne kata Europe muna ne bukata Saudi Arabia muna ne bukata ni Arab bankol kan because already ya lonne nyanto membe Europe freedom o membe Europe because bukan natali je Europe nkaje damen do kutiyo kala doku la nyanto tinya ka bute waranto ka soron waranto kala passport o tabulo mbuko je Europe because luwale be jang nyanto le be jang human right le be jang do kudlal ye agreement le sign do kudlal ye agreement le sign do kutuye ka sign le do kulaya sign munel mu luwalti men nyanta tamala do kudla ando nin do kudlayo nin do kutiye wo luwaltinya sartol le be je bari wolete nin arab bankol kan min be ko Saudi Arabia ala baraka ngal konto ngal tentu alnal bali ma alaji tu Adama Barrow diamo mba akum fala damen wala mu ngamoy ako atanin Saudi Arabia le agreement oke pour Gambia funding ko leta Saudi Arabia do ko wala woto ente mira back ay mira back le because nganin arab bankolu ngejele nganin arab bankolu jele ika mo fingolu ke nyamen nganin arab bankolu jele ika mo fingolu ika mo fingolu dokundi nyamen ani ika mo fingolu ike mara nyamen ye fo banko dole fintita wala naata yela banko dingol bonde nyin arab bankol kan hani banko membe ko Philippine ye daha kela molu ki Kuwait nyolto Philippine banko me ka fa Philippine wotumo Philippine ka mo men dron ki arab bankol ka siya bar Philippine ye daha wala le because arabol ke ila banko dingolu ike mara nyamen ninkumu ike kele komen jongo ibuka ke doku lati ika ke jongolete ika doku kele birin somanda fo wularo laadula kendo fon ita dilela domoro nyalama ita dilela ila passport e ba mutale bulle ila fintidula ibita dawdran den ika control wato dol tadula tela ika doku kele fo labongola de ntol benga wolong Adama Barrow ka bina murna ko teke atman doku dinna banku dingolula fo akabina abite sambala Saudi Arabia dama yalon ko luntawo man any right soto andun kam men fo ngalon ne andu mol ba sede yala luntawo right men soto adango do yata back nini la boss dunta nyola right tete bulo andun dokula ila boss atele tamuiti men diate abe wole kela ititano duwa to luwaye fasa Adama Barrow paritan na funding kewol sambala wo situation wala kono munatinna Adama Barrow te Gambia funding kewol sambala ate fango dingo be damen United States of America abe karawala je munatinna te Gambia funding kewol janjandi la dunia university to yeta ye karaw keje ye londol sete je yeke engineer te yeke doctoral te yeke research solte yeke mechanized farmer solte ye senan banko kan yana ye banko ye contribute banko la development fonkon ka funding kewol cika munton keten ke samba Saudi Arabia anyon hamen tango anyon mansa kunda hamen tango namanaje instead ye funding kewol samba yeta ye londol karang ye badin Gambian kol fo Adama Barrow man loja ako atelam atebe doku men create la sanyi lulo kono abitala fo doku wuli keme wuli tallul 150,000 jobs akabe wole create la funding kewol wakata nyaadi le ni momen ko be o create la funding kewol sai muna ne tebe funding kewol sambala bantala banko kam membe ko Saudi Arabia yeta toraje yeta bataje andun nin aba nyama
ñing agreement o mañan na keke nim parliament ma ratify nim parliament ma agreement o ñing koros andu ngamira agreement o men beje anyanta fintilale mo beyaje information access wala be Gambia Adama Barrow ning Saudi Arabia agreement o menke anyanta fintilale mo be nyaaje mun ba safari wa agreement o bala Gambia dingol bita mun dokule la nte ko ibita su kono doku Saudi Arabia la nyim fanka mala ibita wala da bungol kono ka fitaro kaje ka kuro kaje ka ko be kaje ibita wala joyiya doku ibita wala andu ngambere benga video le jejan golf bankol kan ara bankol kan benga video le jejan ika menken na fonninke musol nin fonninke kewol mbiŋaje ñiŋ baakwe dindiŋol nañiŋ baakwe dindiŋol ye meŋ ke la ñiŋ déjà toto mbiŋaje le tunisia ye meŋ ke moofiŋol la tunis je niŋ ite ñaabe o bee la ite la mansakunda ye mburuŋ kote ke gambe diŋol loota janni ka adama baro la mansakunda daani mbondi ñiŋ temanto mbondi arab bankol kaŋ i bentora kam arab bankol kaŋ ite ye naa muru kote ke i ko kana wo fonninkewol i bina wolel dunna ñiŋ arabol bulu kote ke baɗinga men kol nte kam men faalete ŋa be lon gonta mo living example olete ndesin dingo bula ayta ay karan Saudi Arabia andun si son muñin na mol ye dingol bula yeta university to ye karan Saudi Arabia bari kata mun na kata joyya doko la Saudi Arabia abe fisa wolde alina tourism develop ali dinkiral develop ali doko di fonninke wala banko nyin kan ali dinkiral develop ali institutional develop ali sectoral develop ali corruption kele ali fonninke wala bula yeta bantala banko kan ye londolu karan yena ye banko develop ye londo karan banko ka develop nyamen Adama Barrow kany mani doko men foten ako londole ka dokunde bari sa en jumanyo le bo londo jing sambal nan banko kan jannin nyin mani doko be kala bi nyanta tan la Gambia dingol be university to e be nyin mani doko nyin iba karan kan nin ata ko to nyala mu nin projogo be jannin projogo be commence wa yatara woli la karan wol bank yana ye mechanized agriculture yana nga implement bari bi Gambia dinkilinte banda ni man so kuna min ki prieta mechanized agriculture karam Adama Barrow yakuma do fo wo fanan kumayata ka Adama Barrow hakilo bulandi ko amanyan na akali wol fo Gambia dingoli amanyan ka wo fo Gambia dingoli Adama Barrow ko sembo membe jan kunun hani bi wo sembe kiningole be jan omu kuma tilimbali balete because sembo membe jan nun kunun mamira Gambia dingolu dafita moye hakilo bulandi wo sembo la because omu sembe kurum balete binin Adama Barrow kana lo kotake aka Gambia dingol hakilo bulandi wo sembo la ha omu tilimbali alete kaatu wo sembo Gambia dingol nin Adama Barrow be wo sembo le bondi jang bari bi nin Adama Barrow kana lo kotake ka fa Gambia dingol yeko sembo membe jang kunun hani bi wo sembo le be jang kaatu police olu ntele mula chief di military ntele mula chief di immigration ntele mula chief di army ntele mula chief di bari Adama Barrow ñinata menna jumale ka ñinu bejo Adama Barrow bu ka ñinu jo atenu wo institutional be akanyini meni be fotek ate Adama Barrow anin aka ñin police le men fo akanyin PIU le men fo akanyin immigration le men fo jumale ka ñinu be balundi jumale ka ñinu be jo wallahi Adama Barrow te Gambia dingol le mo
nin Adama Barrow natana Gambia dingol yate e tamminde teng atakana lo ka fo Gambia dingol ye ko sembo men be jang kunun hanibi wo sembo wala be jang wala mu nyintu ko atas wo sembo nyin asa yusnole bari Gambia dingol ya ko ende Adama Barrow male ko dictatorship atakala nyim bankun kan andu nin Adama Barrow mal lawala ay dictatorship samana nyim bankun kan Gambia ayala Gambia dingol kan toñala dictatorship Gambia dingol le folo be torala bari men fanan be laban na ka tora o be kala Adama Barrow fanan fangolte because dictatorship be kala laban wala nyama ibele banku dingol torala de ibe ngaybela dictatorship abola nyama ika fole la banku dingol le ye silandi ye tora ye ngaybe bari dictatorship fanan kana laban jubale ko kan ita nyaton ko kala bay ta fangol ko la kan dictatorship be laban to wala nyama utumbe men fula Adama Barrow ye ka kala fo Gambia dingol ye italy democracy di Gambia dingol la italy freedom di Gambia dingol la ka kala fo Gambia Gambia dingol ye ko ntele nga media freedom di alla jang ntele nga journalism freedom di alla jang Gambia dingol le nyin kele ifangol ye wo kono mo jamale torata mo jamale fata mo jamale batata ni te kana lo ite ko italy wo di Gambia dingol la o mu Gambia dingol ye jutunna ya balati amu ye nendiri balati ama nyanka fo wo nyama bari mote blame la mote Adama Barrow blame la because nyaton ka sifa men mo Adama Barrow ti o nyaton ka sifa aka fango doro neje ni middi fama sto mo be ni la mo Adama Barrow la abuka fo na minister kari waranto na ninkari ntele be nyinkelalie ntele bina nganyinkalie ntele nganyinkalie bringte nata nyine ketalie mona mana nyinke ntele nganyinkalie ntele nganyinketen ntele be nyinkelaten ntele be nyinkela akamunta ko Adama Barrow atamang any minister soto koteke atamang any department soto everything he is the alpha and omega of everything. Adama Barrow is the alpha and omega of everything. Pardon. Banyun bara Adama Barrow kaba billale aman billa Adama Barrow kabe wifi di la brikaman kolla amanke Adama Barrow kabe internet gari no di la Gambia musolla amanke Adama Barrow ko Johnson o Johnson ambulance o be lola jele o manke Adama Barrow ko nanyin silaba ebe misro lola je ebe kudula lola je amanke nsitale ngafo lahidol menu dita Gambia dingol la annu lahidi folo fango menti wala mu mano men Adama Barrow ka be mano da jindila me halon ko wala mun tolla baliwote bari bi ngana munelu je wala mu nyintu ko fengol le da kafuta wala mu nyintu ko namol le dabe kafula and so on ba hani bi ite konkoto iko jikindi iko lahidindi domorola Gambia dingol be konkoring ike lahidindi domorola domoro me yalon ko ita dilela Adama Barrow lañin lahidol molde akata be doku la bari Adama Barrow namanke promise kensangote aka mune doku Gambia dingol ya ko ha tuwabol le natate ya e kay ko ite be doku menna atariya batale ite ka doku kanyamen aka tariya jumal be lara wo kuma sifal ite be la doku wala la banko kan ibele banko develop la tubabol le bina waranto mol le bina ko ite be menne ika menke atariya batale ibe bulo talala le namira hakilma be suwolon ka fuko wote keno la kumoti me yanon ko asahata bare badi ngam men kolu atutal fongol le bulo ali korosiru ke namira be mu hakil malti gambe dingolo be mu hakil malti be nga be al hakatu be si miranole mune ka fonyeten mune fotanye nun anin sai mune ka fo
Adama Barrow be promisol dilala abe lahidol dilala bari lahidol min be Adama Barrow ya diyalla alim be nga muru koma dro ngaji ben o lahidol nge be kilin naji ben kuran o jang Adama Barrow sala ko kuran o te fala Gambia kotake bari bi muna be kering Adama Barrow lota farafenya ako sate keme woro wula ibe kuran o dundila beleto muna be kering bi alaji ben dron badi Gambian kol alla baluwo bi anin sanji woro wula komal to momin Adama Barrow bina 2017 anin bi mune falinta ordinary Gambianol ma fo men yalon ko wolbe e place batude anin men be kodi sunya bundato bari Gambia ordinary Gambia dimo ticalu firemanol policeolu you know anin ordinary businessman ñim borin nal tek mune falinta alla baluwoto 2017 anin biye femmam falin je assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu UDP for diversity alnal badi malemu alaji Toure nali konton nali tentu nanna party leader konton alhaji Usainu Numukunda Dabo anim deputy party leader Jam Seka UDP la executive mol be ani UDP militant sol ning UDP supporter aning UDP fasalalu ngal be kontong momo be dawranding ani be wato men kono yo bading Gambian kolu ngal la moy roke Adama Barola nko ngana ngam mem moy Adama Barola diamolto bolon kono president kala naali wole kaca nga ala kuma kaŋolu ŋe moye ñameŋ aniŋ ŋeje ñameŋ ay kuma jamal lel fo andun amal la kura folo abe kuma jamal lel fo la bari Adama Barrow ye diyamo ke komen atabe do ko men ke kan a diyamuta ko americanol yate tentu ya jayi bake ko wol ñanta nafulo men dilan Gambia la ay bunda fulo la fo ako doy ka fo ko threshold namo doy ka fo fo capacity bank do mu $25 million ti do mu $500 million ti ay ñon kuma kangol fo ako ate buka ji mondo dum mobulu ako ate ka tutoñala fola Gambia dingol ye bare ngamira wolu dol betuta Gambia dingol lel bulu yewolu jaabi fangol ye fo Adama Barrow ka toñal fo Gambia dingol ye fo Adama Barrow ka ji mondol dum Gambia dingol bulu bang fa ka kuma ken sangol fo Gambia dingol ye ututa Gambia dingol lel bulu kadu Adama Barrow e promise jamala di Gambia dingol la men yalon ko hanibi wo promise wol man fulfil ni wo murta kote ke aka fo Gambia dingol ye ko mbeñine kala ko manoɓe dow kula Gambia ngamira mano hecta kilimo o bita dola wuli lulu fo dola wuli tan ako o mano noɓe dow kula o be dila Mohamed Diallo so Adama Barrow yala ñini be plan le ayalandi nim banko ñanta mano dow kula andum ñanta ngam fango balundi wo mano la ite wo mumo becika wo projet o mumo becika yaadi iteri la because Mohamed Diallo Adama Barrow teriliti Mohamed Diallo mo Adama Barrow la chief financiality mo belonne so saying Adama Barrow be ni major projet go nin atako to nyaale mo akaba cikala badila Mohamed Diallo wala nin South Korean kol nin Asian kol be do ko kala akotoli bo holu jamal lel sing bo holol dol be wala be sanji tan sabale kala bari ñande dodo manke de bari ako ñinal mat la planol
bare ntangamira nyim planu kutol namananna ngamira Adama Barrow nyanta planu kotolu nyin lahidi kutolu namananna ngamira lahidi kotolu anyanta wolel fulo timmandila bade Gambian kol akante niyo tora akam balafa Gambia dimol bayri nga nyatun ko soto me yalon ko abe tula expectation ol di la Gambia dimol la jiko abe kala wala di la Gambia dimol la expectation me yalon ko ata timmandila jiko me yalon ko ata timmandila ba wallahi be hakilo ba kan janne nga dama nim faali doron je